morning, dear students. Unit 3. Today comes every day. Activity 1. My dog listens to me when I talk. My dog listens to me when I talk. જ્યારે હું બોલું ત્યારે મારો કૂતરો મને સાંભળે છે. He goes with me for a walk. He goes with me for a walk. તે મારી સાથે ચાલવા આવે છે. When I sleep, he's sleepy too. When I sleep, he's sleepy too. જ્યારે હું સૂઈ જાઉં ત્યારે તે પણ સૂઈ જાય છે. He does everything I do. He does everything I do. હું જે કરું તે બધું જ તે કરે છે. He has eyes that always show. He has eyes that always show. તેની આંખો હંમેશા બતાવે છે. He knows everything I know. He knows everything I know. હું જે જાણું છું તે મારો કૂતરો પણ બધું જ જાણે છે. When I speak, he always minds. When I speak, he always minds. જ્યારે હું વાત કરું છું ત્યારે તે હંમેશા સાંભળે છે. He shares with me the things he finds. He shares with me the things he finds. તેને જે વસ્તુઓ મળે છે તે વસ્તુઓ મને આપે છે. When other people say I am bad, જ્યારે બીજા લોકો મને બગડેલો કહે છે, he hangs his head and looks so sad. તે તેનું માથું નમાવી અને ઉદાસ થઈ જાય છે. કેટલો ઉદાસ લાગે છે. He cuddle up and licks my hand. He cuddle ups એટલે લાડ કરે છે. Cuddle ups એટલે લાડ કરે છે અને licks એટલે ચાટે છે. He cuddles up and licks my hand. તે લાડ લડાવે છે અને મારો હાથ ચાટે છે. And tell me he can understand. અને મને કહે છે કે તે મને સમજી શકે છે. My dog listens to me when I talk. He goes with me for a walk. When I sleep, he's sleepy too. He does everything I do. He has eyes that always show. He knows everything I know. When I speak, he always minds. He shares with me the things he finds. When other people say I'm bad, he hangs his head and looks so sad. He cuddles up and licks my hand and tells me he can understand. આ પોયમ તમારે 2 વખત લખી અને વાંચવાની છે. હવે પોયમના ન્યૂ વર્ડ્સ નોંધી લેજો. લિસન્સ, ટુ ટોક, ગોઝ, વોક, ટુ સ્લીપ, ટુ શો, નોઝ, ટુ નો, ટુ સ્પીક, માઇન્ડ્સ, શેર્સ, ફાઇન્ડ્સ, hangs, looks, said, cuddle ups, licks, tells, to understand. Again I repeat: listens, to talk, goes, walk, to sleep, to show, knows, to know, to speak, minds, shares, finds, hangs, looks, said, cuddles up, licks, tells, to understand. Unit 3, Activity 6. Listen, read and enjoy. યુનિટનું નામ છે શંકર ઓફ શિવ. શંકર ઓફ શિવ, શિવનો શંકર. Mr. Shiv Basavada is a scientist. He has a very dear friend named Shankar. They live and work together. Look at their photographs. The man with a mustache is Shiv Basavada. Yes, Shiv has a mustache and Shankar has not. Mr. Shiv Basavada is a scientist. એટલે કે Mr. Shiv Basavada કોણ છે? Scientist. He has a very dear friend named Shankar. અને એમનો એક ખૂબ પ્રિય મિત્ર છે, એનું નામ છે શંકર. They live and work together. તેઓ બંને સાથે કામ કરે છે અને સાથે રહે છે. Look at their photographs.
ધ મેન વિથ અ મસ્ટર્સ એ શિવ વસાવડા. મૂછોવાળો જે માણસ તે કોણ છે? શિવ વસાવડા. યસ, શિવ હેઝ અ મસ્ટર્સ એન્ડ શંકર હેઝ નોટ. એટલે કે શિવને મૂછો છે અને શંકરને નથી. મિસ્ટર શિવ વસાવડા ઇઝ અ સાયન્ટિસ્ટ. He has a very dear friend named Shankar. They live and work together. Look at their photographs. The man with the mustache is Shiv Vasavada. Yes, Shiv has a mustache and Shankar has not. Shiv gets up early in the morning. He practices yoga for an hour. Shankar does not practice yoga. He makes tea and breakfast for Shiv. Shankar does not take tea, coffee or breakfast. Shiv gets up early in the morning. Shiv સવારે વહેલો ઉઠે છે. He practices yoga for an hour. તે કલાક માટે યોગા કરે છે. Shankar does not practice yoga. શંકર યોગા કરતો નથી. He makes tea and breakfast for Shiv. તે શિવ માટે ટી અને બ્રેકફાસ્ટ બનાવે છે. શંકર ડઝ નોટ ટેક ટી, કોફી ઓર બ્રેકફાસ્ટ. શંકર ટી, કોફી કે બ્રેકફાસ્ટ લેતો નથી. શિવ ગેટ્સ અપ અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ. હી પ્રેક્ટિસ યોગા ફોર એન hour. શંકર ડઝ નોટ પ્રેક્ટિસ યોગા. હી મેક્સ ટી એન્ડ બ્રેકફાસ્ટ ફોર શિવ. શંકર ડઝ નોટ ટેક ટી, coffee or breakfast. Shankar does not take tea, coffee or breakfast. Around 10 a.m. they leave their house. They go to the laboratory. It is 15 kilometers away from their house. Shankar drives the car. He never breaks the traffic rule. Shiv likes music. He says, "Sing Vaishnav Janto Taine Re Kahiye." And Shankar starts singing. He can do both the things together without any mistake. He is a good driver and a good singer too. Around 10 a.m. they leave their house. સવારે લગભગ તેઓ 10 વાગે ઘરેથી નીકળે છે. They go to the laboratory. તેઓ પ્રયોગશાળામાં જાય છે. It is 15 kilometers away from their house. તે તેમના ઘરેથી 15 કિલોમીટર દૂર છે. શંકર ડ્રાઇવ્સ ધ કાર. હી નેવર બ્રેક્સ ધ ટ્રાફિક રૂલ્સ. શંકર કાર ચલાવે છે. તે ક્યારેય ટ્રાફિકના નિયમોનો ભંગ કરતો નથી. શિવ લાઇક્સ મ્યુઝિક. શિવને સંગીત ગમે છે. હી સે સિંગ વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ. અને તે કહે છે કે તું વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ તે ગા. શંકર સ્ટાર્ટ સિંગિંગ. He can do both the things together without any mistake. શંકર તે ગાવાનું શરૂ કરે છે અને શંકર બંને વસ્તુઓ એકસાથે ભૂલ વિના કરી શકે છે. He is a good driver and a good singer too. તે એક સારો ડ્રાઈવર અને એક સારો ગાયક પણ છે. Around 10 a.m. they leave their house. They go to the laboratory. It is 15 kilometers away from their house. Shankar drives the car. અહીં કાર ચલાવે તે કોણ છે? શંકર. He never breaks the traffic rules. Shiv likes music. He says, "Sing Vaishnav Janto Taine Re Kahiye." And Shankar starts singing. He can do both the things together without any mistake. He is a good driver and a good singer too. In the laboratory, Shiv prepares a new type of robot. That robot will help the children with their study and play. It will never be angry with them. Shankar helps Shiv in his experiment. He is a good helper. He also prepares lunch for Shiv. Shankar is a good cook too. In the laboratory, Shiv prepares a new type of robot. લેબોરેટરીમાં શિવ નવા પ્રકારના યંત્રમાનવ તૈયાર કરે છે. That robot will help the children with their study and play. અને જે રોબોટ બનાવે છે શું કરશે? બાળકોને તેમને રમત અને ભણવામાં મદદ કરશે. It will never be angry with them. એ રોબોટ ક્યારેય બાળકો પર ગુસ્સો કરશે નહીં. Shankar helps Shiv in his experiment.
શંકર છે એ શિવને તેના એક્સપેરિમેન્ટમાં મદદ કરશે. એક્સપેરિમેન્ટ એટલે કે પ્રયોગમાં. હી ઇઝ અ ગુડ હેલ્પર. તે સારો મદદનીશ છે. હી ઓલ્સો પ્રિપેર્સ લંચ ફોર શિવ. તે શિવ માટે બપોરનું ભોજન પણ બનાવે છે. શંકર ઇઝ અ ગુડ કુક ટુ. શંકર એક સારો રસોઈયો પણ છે. In the laboratory, Shiv prepares a new type of robot. That robot will help the children with their study and play. It will never be angry with them. Shankar helps Shiv in his experiment. He is a good helper. He also prepares lunch for Shiv. Shankar is a good cook too. They return home around 5:30 p.m. They usually play chess. Sometimes Shiv wants to play cricket. Shankar is a unique cricketer. He can bowl as Shiv wants. Shiv says ball at 160 km per hour speed. And there he is. Shankar can bowl and run to stop the ball. He is also the wicket keeper. They return home around 5:30 p.m. તેઓ લગભગ સાંજે 5:30 ઘરે પાછા આવે છે. They usually play chess. તેઓ મોટે ભાગે ચેસ રમે છે. સમટાઈમ્સ શિવ વોન્ટ્સ ટુ પ્લે ક્રિકેટ. ઘણી વખત શિવને ક્રિકેટ રમવી હોય છે. શંકર ઇઝ અ યુનિક ક્રિકેટર. શંકર યુનિક ક્રિકેટર છે. હી કેન બોલ એઝ શિવ વોન્ટ્સ. શિવને જેવા જોઈએ તે રીતે તે બોલિંગ કરી શકે છે. શિવ સેઝ બોલ એટ 160 કિલોમીટર પર અવર સ્પીડ. શિવ કહે છે કે કલાકના 160 કિલોમીટરની ઝડપે બોલિંગ કર. અને શંકર તેમ કરે છે. હી ઇઝ ઓલ્સો ધ વિકેટ કીપર. હી ઇઝ ઓલ્સો ધ વિકેટ કીપર. શંકર કેન બોલ એન્ડ રન ટુ સ્ટોપ ધ બોલ. શંકર કેન બોલ એન્ડ રન ટુ સ્ટોપ ધ બોલ. એટલે કે તે બોલિંગ પણ કરી શકે છે અને બોલ અટકાવવા માટે દોડી પણ શકે છે. હી ઇઝ ઓલ્સો ધ વિકેટ કીપર. તે વિકેટ કીપર પણ છે. They return home around 5:30 p.m. They usually play chess. Sometimes she wants to play cricket. Shankar is a unique cricketer. He can bowl as Shiv wants. Shiv says ball at 160 km per hour speed. And there he is. Shankar can bowl and run to stop the ball. He is also the wicket keeper. After dinner, Shiv checks his emails. He also writes a blog about his day. Shankar does not take interest in that. He sits near him. Shankar is like a living encyclopedia. He is always ready with all information. After dinner, Shiv checks his emails. એટલે કે રાતના ભોજન પછી શિવ તેના ઈમેલ ચેક કરે છે. He also writes a blog about his day. અને તે તેના દિવસના કામ વિશે બ્લોગ પણ લખે છે. શંકર ડઝ નોટ ટેક ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ધેટ. શંકરને તેમાં રસ નથી. ઇટ સિટ્સ નિયર હિમ. તે તેની પાસે બેસે છે. શંકર ઇઝ લાઇક અ લિવિંગ એન્સાઇક્લોપીડિયા. હી ઇઝ ઓલવેઝ રેડી વિથ ઓલ ધ ઇન્ફોર્મેશન્સ. આફ્ટર ડિનર શિવ ચેક્સ હિઝ emails. He also writes a blog about his day. Shankar does not take interest in that. He sits near him. Shankar is like a living encyclopedia. He is always ready with all the informations. Shiv goes to bed around 11 o'clock. He says to Shankar, set the temperature of the room at 24 degrees Celsius, set it 2 degrees higher at 3 a.m. and wake up me at 5:30 in the morning. Shiv goes to bed around 11 o'clock. શિવ રાતના લગભગ 11 વાગે સૂવા જાય છે. He says to Shankar, set the temperature of the room at 24 degrees Celsius. તે શંકરને કહે છે કે રૂમનું ટેમ્પરેચર 24 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર ગોઠવ. એન્ડ સેટ ઇટ 2 degree higher at 3 a.m. અને સવારે 3 વાગે 2 ડિગ્રી વધારજે. એન્ડ વેક મી અપ એટ 5:30 in the morning. અને મને સવારે 5:30 વાગે જગાડજે. Shiv goes to bed around 11 o'clock. He says to Shankar, set the temperature of the room at 24 degrees Celsius, set it 2 degrees higher at 3 a.m.
and wake me up at 5:30 in the morning. Does Shankar go to bed? No, dear friends, he does not sleep. He sits in his special chair. He pulls out a wire from his stomach and puts it in a socket. He starts charging himself. Does Shankar go to bed? શું શંકર સૂઈ જાય છે? ના, તે સૂતો નથી. He sits in his special chair. તે તેની ખાસ ખુરશીમાં બેસે છે. He pulls out a wire from his stomach. તે તેના પેટમાંથી એક વાયર બહાર ખેંચે છે. And puts it in a socket. અને તેને સોકેટમાં નાખે છે. He starts charging himself. તે પોતાને ચાર્જ કરવાનું શરૂ કરે છે. એટલે શંકર કોણ છે? રોબોટ છે. Does Shankar go to bed? No, dear friends. He does not sleep. He sits in his special chair. He pulls out a wire from his stomach and puts it in a socket. He starts charging himself. New words. First, to go for a walk, ચાલવા જવું. cuddle up, ની પાસે વળગીને સૂવું. dispensary, દવાખાનું. advice, સલાહ. exercise, કસરત. habitual, રોજિંદી અથવા ટેવ પ્રમાણેનું. to take a bath, સ્નાન કરવું. teeth, દાંત. to wake up, જાગવું. behind, પાછળ. leaves, પાંદડા. mustache, મૂછ. practice, મહાવરો. experiment, પ્રયોગ. a cook, રસોઈયો. unique, અજોડ. wicket keeper, એટલે વિકેટ કીપર. information, માહિતી. stomach, પેટ. to go to bed, સૂઈ જવું. to tell a lie, જુઠ્ઠું બોલવું. a plow, હળ. to mind, ધ્યાન આપવું. leak, ચાટવું. advice, સલાહ આપવી. as a verb. to get up, ઉઠવું. fantastic, ઉત્તમ. exhibition, પ્રદર્શન. tooth, દાંત. નીમ ટ્રી, લીમડાનું વૃક્ષ. હાઇડ, સંતાડવું. a leaf, પાંદડું. સાયન્ટિસ્ટ, વૈજ્ઞાનિક. પ્રેક્ટિસ, મહાવરો કરવો. ટુ બી એંગ્રી, ગુસ્સે થવું. ટુ કૂક, રસોઈ કરવી. યુઝવલી, સામાન્ય રીતે. બોલ, દડો ફેંકવો. ઇન્ફોર્મ, માહિતી આપવી. ટુ પુલ આઉટ, બહાર ખેંચી કાઢવું. ટુ પ્રોવાઈડ, પૂરું પાડવું. ટ્રાફિક રૂલ્સ, વાહન વ્યવહારના નિયમો. ટુ પ્લાવ, એટલે ખેડવું. ટુ શો, એટલે વાવવું. ન્યૂ વર્ડ્સ ક્લાસ વર્કમાં લખવા. ઓપોઝિટ્સ. ફર્સ્ટ, હાર્મફુલ, હાર્મલેસ. સેકન્ડ, ઓલવેઝ, નેવર. ઓલવેઝ, નેવર. થર્ડ, સ્પેશિયલ, જનરલ. સ્પેશિયલ, જનરલ. ઓપોઝિટ ક્લાસ વર્કમાં બે. Read the lines of the poem. Answer the questions selecting the correct options. My dog listens to me when I talk. He goes with me for a walk. When I sleep, he's sleepy too. He does everything I do. First, my dog listens when I talk. તો ફર્સ્ટ બ્લેન્કમાં શું આવશે? લિસન્સ. When I sleep, he's dash too. શું આવશે આન્સર? સ્લીપી. The dog goes dash with the boy for a walk. Which word rhymes with to? Which word rhymes with to? એટલે કે to નો રાઇમિંગ વર્ડ કયો છે? Do, talk કે walk? તો આન્સર શું આવશે? Do. Which word rhymes with to? To નો રાઇમિંગ વર્ડ do. He has eyes that always show. He knows everything I know. When I speak, he always minds. He shares with me the things he finds. First, when the boy dash, the dog minds. When the boy dash, the dog minds, speaks. The dog shares dash his food, the things he finds, his joy. Answer, the things he finds. The dog knows dash nothing
everything the boy knows something. The dog knows everything the boy knows. The dog knows everything the boy knows. Which word rhymes with no? એટલે કે નો રાઇમિંગ વર્ડ કયો છે? Minds, show, finds. આન્સર આવશે show. When other people say I am bad, he hangs his head and looks so sad. He cuddles up and licks my hand and tells me he can understand. Which word rhymes with hand? Which word rhymes with hand? Hand નો રાઇમિંગ વર્ડ કયો છે? Bad, sad કે understand? આન્સર શું આવશે? Understand. When people say the boy is bad, the dog looks happy, looks sad, look confused. Answer looks sad. Third, next. How does the dog say he understands? How does the dog say he understands? Dog કઈ રીતે જણાવે છે કે તે સમજે છે? Answer he licks the boy's hand. He licks the boy's hand. Read the following paragraphs from the lessons and answer the following question. First, Mr. Shiv Vasavada is a scientist. He has a very dear friend named Shankar. They live and work together. Look at their photographs. The man with a mustache is Shiv Vasavada. Yes, Shiv has a mustache and Shankar has not. First question, what is Shiv Vasavada? એટલે એમનો વ્યવસાય શું છે? શિવ વસાવડા ઇઝ અ સાયન્ટિસ્ટ. શિવ વસાવડા ઇઝ અ સાયન્ટિસ્ટ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, હુ હેઝ અ મસ્ટાચ? શિવ હેઝ અ મસ્ટાચ. નેક્સ્ટ પેરા, શિવ ગેટ્સ અપ early in the morning. He practices yoga for an hour. Shankar does not practice yoga. He makes tea and breakfast for Shiv. Shankar does not take tea, coffee or breakfast. Question, what does Shiv do in the morning? એટલે કે શિવ સવારે શું કરે છે? શિવ પ્રેક્ટિસ યોગા ઇન ધ મોર્નિંગ. શિવ પ્રેક્ટિસ યોગા ઇન ધ મોર્નિંગ. નેક્સ્ટ, what does Shankar do? Shankar makes tea and breakfast. What does Shankar do? Shankar makes tea and breakfast. Next para. Around 10 a.m. they leave their house. They go to the laboratory. It is 15 kilometers away from their house. Shankar drives the car. He never breaks the traffic rules. Shiv likes music. He says, sing Vaishnav Janto Tenere Kahiye. And Shankar starts singing. He can do both the things together without any mistake. He is a good driver and a good singer too. Question, where do they go at 10 a.m.? Where do they go at 10 a.m.? તેઓ 10 વાગે સવારે ક્યાં જાય છે? They go to the laboratory at 10 a.m. They go to the laboratory at 10 a.m. Who drives the car? Shankar drives the car. What can Shankar do together? What can Shankar do together? Shankar સાથે શું કરી શકે છે? Shankar can sing and drive together. Shankar can sing and drive together. Next, does Shankar break the traffic rules? Does Shankar break the traffic rules? Answer, no, Shankar does not break the traffic rules. Next para. In the laboratory, Shiv prepares a new type of robot. That robot will help the children with the study and play. It will never be angry with them. Shankar helps Shiv in his experiment. He is a good helper. He also prepares lunch for Shiv. Shankar is a good cook too. Question, what will the robot do for the children? એટલે કે રોબોટ બાળકો માટે શું કરશે? The robot will help the children with the study and play. Next, what is Shiv doing in the laboratory? Shiv is preparing a new type of robot in the laboratory. Shiv laboratoryમાં શું કરે છે? Shiv is preparing a new type of robot in the laboratory. What will the robot do for the children? The robot will help the children with the study and play. The robot will help the children with the study and play. What is Shiv doing in the laboratory? Shiv is preparing a new type of robot in the laboratory. Next para. They return home around 5:30 p.m.
They usually play chess. Sometimes Shiv wants to play cricket. Shankar is a unique cricketer. He can bowl as Shiv wants. Shiv says ball at 160 km per hour speed. And there he is. Shankar can bowl and run to stop the ball. He is also the wicket keeper. Question: what do they usually play? What do they usually play? They usually play chess. What do they usually play? તેઓ સામાન્ય રીતે શું રમે છે? They usually play chess. Next, who is a unique cricketer? Who is a unique cricketer? Shankar is a unique cricketer. Who is a unique cricketer? Shankar is a unique cricketer. Next, what can Shankar do? What can Shankar do? Shankar શું કરે છે? Shankar can bowl, run to stop the ball, and he is also the wicket keeper. Shankar bowling કરે છે, બોલને રોકવા માટે દોડે છે અને વિકેટ કીપર પણ છે. Why is Shankar a unique cricketer? Shankar is a unique cricketer because he can bowl as Shiv wants. Because he can bowl as Shiv wants. What do they usually play? They usually play chess. Who is a unique cricketer? Shankar is a unique cricketer. What can Shankar do? Shankar can bowl, run to stop the ball, and he is also the wicket keeper. Why is Shankar a unique cricketer? Shankar is a unique cricketer because he can bowl as Shiv wants. Because he can bowl as Shiv wants. Next para. After dinner, Shiv checks his emails. He also writes a blog about his day. Shankar does not take interest in that. He sits near him. Shankar is like a living encyclopedia. He is always ready with all the information. Question: what does Shiv do after dinner? What does Shiv do after dinner? Dinner પછી શિવ શું કરે છે? After dinner, Shiv checks his emails. After dinner, Shiv checks his email. Next, what is Shankar like? Shankar સેના જેવો છે? Shankar is like a living encyclopedia. Shankar is like a living encyclopedia. Next, who is ready with all the informations? Who is ready with all the informations? Shankar is ready with all the informations. Shankar is ready with all the information. What does Shiv do after dinner? After dinner, Shiv checks his emails. What is Shankar like? Shankar is like a living encyclopedia. Who is ready with all the information? Shankar is ready with all the informations. Next para. Shiv goes to bed around 11 o'clock. He says to Shankar, set the temperature of the room at 24 degrees Celsius. Set it 2 degrees higher at 3 a.m. and wake me up at 5:30 in the morning. And wake me up at the 5:30 in the morning. Question: when does Shiv go to bed? When does Shiv go to bed? Shiv ક્યારે સુવા જાય છે? Shiv goes to bed at 11 o'clock. Shiv goes to bed at 11 o'clock. Next para. Does Shankar go to bed? No, dear friends, he does not sleep. He sits in his special chair. He pulls out a wire from his stomach and puts it in a socket. He starts charging himself. Question: what does Shankar do at night? What does Shankar do at night? Shankar રાત્રે શું કરે છે? Shankar starts charging himself at night. Shankar starts charging himself at night. Next, does Shankar sleep? No, Shankar does not sleep. Does Shankar sleep? શું Shankar સૂઈ જાય છે? No, Shankar does not sleep. What does Shankar do at night? Shankar starts charging himself at night. Does Shankar sleep? No, Shankar does not sleep. બધા જ ક્વેશ્ચન આન્સર ફકરા પરથી
પોમના જે MCQ છે એ અને આ પાઠના જે ક્વેશ્ચન્સ સમજાય તે પણ ક્લાસ વર્કમાં લખવા.